Good evening, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আজকের সেশনে জয়েন করার জন্য। আমাদের বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের উদ্যোগে আজকে নলেজ শেয়ারিং সেশন নম্বর 21 এবং আজকের টপিক হচ্ছে ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্স ইন স্কুল অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ। আজকে স্পিকার হচ্ছে যে প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ, D27 ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার। আমি আশা করি এভরিবডি উইল এনজয় দিস সেশন এবং খাজা ভাই অত্যন্ত ভালো বলে। তো আমরা পরে শুরু করব। তার আগে প্রণব দা, আপনি যদি খুব শর্টলি আমাদের কিছু বলতেন। Okay, thank you very much for offer me. Actually, আমি প্রথম জয়েন করলাম, but I am following this session. I saw every week this আপনাদের নলেজ শেয়ারিং হচ্ছে, কিন্তু আমার বিভিন্ন কারণে সময়ের জন্য ঠিক জয়েন করতে পারি না। বাট I wish you are doing a very excellent job, এবং এটা কন্টিনিউ থাকবে এবং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা যাতে বিস্তৃত করতে পারি এই জিনিসটা, তাহলে অনেক ডেফিনেটলি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সবাই উপকৃত হবে। বাই দ্য ওয়ে, খাজা কিন্তু আমাদের আমার বুয়েট ক্লাসমেট, বুয়েট 88। সে যদিও আচ্ছা আচ্ছা অন্য ডিপার্টমেন্টে, আমি কেমিক্যাল। খাজা, হাই খাজা। তো আর কিছু বলবো না। Hope everybody will enjoy this session, and you will keep continue such a good noble work. Thank you very much. ওকে, অনেক ধন্যবাদ প্রণব দা, আপনি খুব শর্টলি বলেছেন, বাট এটা আমাদের খুবই এনকারেজ করবে আপনাদের কমেন্ট। এখন আফজাল ভাই, আপনি যদি আমাদেরকে কিছু বলতেন। Yeah, I know about this very noble arrangement by you guys, and today is the first time I joined, but I hope that it will be continuing, and day after day, finally it will be very effectful and knowledge sharing, and it will help and develop the process of every branch of knowledge, so that I wish it's very success. And আমার ব্যাপারে আমি একটু বলতে গেলে, আমি এই দেশে আছি প্রায় 30 বছর, দুবাই ইলেকট্রিসিটিতে 6 বছর এবং আবুধাবি ইলেকট্রিসিটিতে বাকি সময়টা। আর আমার দেশের বাড়ি ঢাকাতেই। আমি ঢাকা, যেটা এখন পূর্বাচল, আমার গ্রাম হচ্ছে ইসাপুরা। পূর্বাচল 1 নম্বর, 2 নম্বর, 13 এবং 11 সেক্টর মিলে আর কি। আর আমি 76 এসএসসি, 78 এইচএসসি আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাত্র আমি। এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি ডুয়েট থেকে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার। এটা আমার যারা আবুধাবিতে, ইউএইতে যারা আছেন সবার সাথে মোটামুটি পরিচিত, এই আর কি। তো বুয়েটে আমার আমার ইয়ারমেট বেশ কিছুই আছে। শফিক ছিল, গনি 70, সে মনে হয় 78-এ জয়েন করেছে সম্ভবত, যতটুকু মনে পড়ে। আরো অনেকেই আছে আমার, এই আর কি। তো ঠিক আছে, আপনারা কন্টিনিউ করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমি সবাইকে বলে রাখতেছি যে আফজাল ভাই হচ্ছে আমাদের টপ মোস্ট সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে, রেসপেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে একজন। ওকে, এবং আফজাল ভাইয়ের আজকে পার্টিসিপেশন আমাদেরকে অনেক পরিমাণে অনুপ্রাণিত করবে। এখন খাজা ভাই, নাও 7:40, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান স্টার্ট নাও। সাউন্ড কি মিউট করা আছে মনে হয় খাজা? হ্যাঁ খাজা ভাই, আনমিউট করতে হবে।
Ji, Assalamu alaikum. Good evening, everybody. আমার শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Most probably. হ্যাঁ জি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। Okay. এবং স্লাইডটা কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ জি ক্লিয়ার। Okay. All right. So thank you so much for giving me this opportunity this evening. In this particular presentation, mostly I will speak in English. Sometimes we'll switch to Bengali. On depending on the audience, also we can switch language according to comfort. That one we will maintain during this hour. We have a sequence of presentation. French and its importance in school and professional life. Now, this is the topic, and why this topic? This topic is basically, after listening to many knowledge sharing sessions in this forum, I have got this idea that okay, there are many students there in the UAE, and all the members are here. They are also having their family members, and they themselves also are in different professions, like me. So how they are doing, and this is a nice community, Bangladeshi community, purely Bangladeshi. And then how about talking about certain things that I gathered over the years, and then maybe just out of storytelling, people might get something interesting out of it. So idea was simply to share my experience. What did I do? What did I get out of it? And then what is the outcome of it, and why it is required, why it is needed. And this is all from my perspectives, my own being a civil engineer and bilingual civil engineer, French speaking civil engineer, which is quite high demand in the international job market. So I felt that with my fellow colleagues and obviously the coming generation, there will be some kind of feedback from them, and also some good impact will have on them in their future careers. It's a question of how you see your career and how you want to build your career. Now, this is our time. When we started our career, now it is a gone case. And now new generation will start and build on a new platform. And it is never the same scenario. Never. Because every time কালের পরিবর্তন যেটাকে আমরা বলছি, time will come and time will change everything, and you have a different platform, different setup from where you will take off. So our children, lovely children, and there are so many wonderful children that I came across. Look how they speak. What is their background by now already? Grade 5, grade 6. Unbelievable. So I thought maybe, okay, let me give a talk on this topic. And let's see, okay, how far they feel, and what is their feedback. And in the process, the wider audience can also appreciate this discussion. So we made a little sequence of presentation. This is BEAW forum, and this is session number 21. And in this session, we are planning to discuss this topic together with a number of information sharing, basically some basic data that I will share with you. And based on those data, we can have a quick discussion as we go along. Or if you feel that, okay, we'll do it at the end of the session, then we can also take it up in the Q&A. And in that session, we can also open up discussions. So if you allow, we can proceed. I hope by now people are 20. It is hitting 20. The more we move along
hopefully it will increase. If not, never mind. Whatever number is always a number. It doesn't say anything. But knowledge it counts. It counts that, okay, what you get out of it. So let us move with our presentation. From this slide, we proceed with your permission. Shall I? Yes, Khaja bhai, you can start. But SM Manjurul Islam Chaudhary just raised his hand. Manjul bhai, আপনি Yeah. কিছু বলবেন? Please. Engineer SM Manjurul Islam Chaudhary. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তা খাজা ভাই আপনি অলরেডি বলেছেন ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই যে আপনি প্রতিটা স্লাইডের শেষে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, অথবা পুরোপুরি প্রেজেন্টেশনটা শেষ করার পরে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশন আছে, সেখানেও কোশ্চেন করতে পারে। তো Reza bhai, ইয়েস, Reza bhai, may I request Mr. Khaja, today's presenter, to put the Microsoft PowerPoint into show mode, so the screen is bigger, because today I am using mobile, so I will be able to read if it in the show mode. Is it okay now? No, it's just the edit mode. There is a show. There is a screen on the right top bottom corner. You see there is a show button. You just click on it. That's then what it I will be full clicked. screen. It will be full screen. Right now it is full screen. Isn't it? You do not see full screen now? No, it's not full screen because you see all the slides are available on the left side. So it is not in the full screen mode. Okay. You click on the show mode. There is a show mode on the bottom top, you see. Let me... on the bottom right, there is a show mode. Okay. Is it okay now? নো ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই, এটা স্লাইডটা চলে গেছে। Okay. I'm sorry, Mr. Presenter. Let me try it again. There you are. Reza bhai, now you can see the slides. না, I cannot see. হ্যাঁ, এখন আসছে। Okay. এখন স্লাইড শো। It's okay. You go ahead. You go ahead. আমি স্লাইড শোতে ক্লিক করছি, দেখতে পাচ্ছেন কিনা এখন ফুল স্ক্রিন হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, আমি যারা কম্পিউটারে আছে দেখতে পাচ্ছি। Okay, it is in full screen showing here. ওকে, আমার মনে হয় আপনি স্টার্ট করতে পারেন। Yeah, it's showing very nicely, precisely. It's fine. Yeah. All right. মাজুল ভাই, আপনি আপনার সাথে প্রেজেন্টেশনটা ডাইরেক্টলি শেয়ার করব, যে কপিটা। No, it's okay. It's okay. I'm sorry. Please go ahead. Please go ahead. Okay, the land of French language, this beautiful language coming from this land, and to many of us, it's a dream place to go one day. And this is the occasion of our Victory Day. So Victory Day celebration goes also in the Eiffel Tower in the shape of the flag of these two countries together. And why France and Bangladesh are closely linked, that one also we will come to discover a little bit, talking about a little bit of history and also some basic information that goes along. So today's presentation structure, if I share with you, as you see on the screen, this sequence we will follow. So I think you will have a better orientation, okay, how we move ahead.
And in the process, any question, anything comes up, please bring it up. We will address it immediately. So we will start with a little short biography. Presenting me, I think Mr. Raghib is there to address this particular point. Yes, Raghib, you can start now. Okay. Bilingual civil engineer, Engineer Khaja. BUET graduate 1988, Titu Mirian civil engineering major in water resources. 16 years in the public sector, working under Ministry of Foreign Affairs in France and in Denmark as program officer, as well as under French Development Aid Agency in the water management sector and Danish Development Aid Agency in the agricultural sector, aquaculture subsector. 9 years in the private sector, worked as Assistant General Manager in the Asian Development Bank aided FIDIC Pink Book governed 72-kilometer railway construction project, Bangladesh Railway, Akhaura Laksham double line dual gauge project for the contractor, Max Infrastructure Limited under CTM joint venture, and working as General Manager in the JICA aided FIDIC Pink Book governed 1 kilometer Dhaka MRT project, DMTCL Line 6, Motijheel Kamalapur viaducts and Kamalapur elevated MRT station S17 extension project for the main subcontractor, McDonald's Steel Building Products Limited, under the contractor Italian Thai Development Private Company Limited. Professeur de français, Monsieur Khaja. Alliance Française, graduate 1992 with Diplômé de langue française, level B2 diploma. 35 years of living together with French as foreign language, 26 years of teaching French as foreign and second international language, 16 years of certified international French examiner grader for official international French diploma, DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, France Education International Ministry of Education, Paris, 2009 to 2025. Founder and CEO, D27 French Language Center, online learning platform at www.khajafrln.com since 2022. School, college, university, notably St. Francis Xavier's Green Herald International School, Dhaka, breaking all-time school record in Cambridge GCE O-level French in 2009, where one student achieved rare distinction of world best in French. Corporate clients, namely Foreign Service Academy, Dhaka, Bangladesh Army, Bangladesh Navy, Bangladesh Air Force, Bangladesh Police. And finally, during COVID-19 pandemic, 2020 to 2022, started online classes with students participating from home, Dhaka, Chittagong, Kumilla, Moimansingh, Rangpur, Joshore, Bhola, Borishal, Sylhet, and abroad, Mali, Lebanon, Singapore, India, USA, and Canada. So thank you so much, Mr. Raghib. I humbly request the floor if you have any questions at this point after this short presentation. We can take up some questions if you have, otherwise we move ahead. Okay. All right, thank you so much for giving me the floor. And I'm now going to take you with my experience of last 35 years, what I have been going through. And this profession of French teaching is, you can say, on the sideline that I'm maintaining after evening. And this way I'm moving in for the last 35 years. And over the period of time,
In the profile, you probably notice that there are some years of a vacuum, like moving on to different professions like teaching, and teaching in schools, college, universities, on and off, depending on the conditions, and that also I had in the meantime. And that experience also gave me a flavor of what life is with a foreign language, and how people, especially children, are growing with such confidence and um, believe that yes, you can become someone very special with a foreign language, second international language. When you talk about foreign language, we always in the school terms we mean a second foreign language after English, and not the mother tongue. Bengali is the mother tongue, so it is not taken as a foreign language. So second foreign language after English, what you are doing in your school, doesn't matter it is French or it is other languages, it doesn't matter, but it has to be a second foreign language that you are doing it, you are taking it during your course curriculum. And by doing that, you are achieving a level of competence, linguistic competence, that is giving you some extra benefits, which you are enjoying during your academic life, during your school life, unknowingly. I mean, without knowing that it is happening to you. And the beauty of it is that you discover it at a later stage of your life. Yes, I have done that. I have taken that extra subject, and that made me this someone special now. That when you are growing up and you are building your career, and how the magical effect it has, that one you will discover. And these are all lovely, beautiful surprises of life that is waiting for you. And this simple message that I want to pass to everyone: never think that, okay, I'm weak in English, so how come I go to French and other foreign languages? This is bullshit. Many parents, many people, they think like that is their fear, or that, okay, what it will give me, and this is unnecessary. Somebody think about luxury or something like that. Actually, it is not. It is a requirement. Now, if you want to be a better human being, with some extra qualifications that you get out of this foreign language, then why you will not get it? You are not paying anything extra for that. It is happening within your school years, that you are covering, like other subjects. You are also doing it as a secondary subject, but it's all fun. With all fun, you are doing it, you are enjoying it, your brain is taking it, and it is converting you slowly, gradually, to a different human being. So this simple message that I want to pass to each and everyone, especially in the policy making body. If you talk about the government body, think about the private schools and think about the public schools. Huge gap is there. Huge gap. I mean, naturally, if so much of children in the government school, they are not getting these opportunities. The private international schools are offering this, like UAE, all international schools are offering this. They understand the value of it, but unfortunately, it is not happening in everywhere. So we need, to knock at that highest level to get our children, our own children, grow up with equal rights, equal opportunities. Why they will not get it if another friend of his is getting it from another school? So that is another discussion, but I think it is quite um, uh, good time to raise this issue and talk about it in the open forum. Bonjour, bonjour à tous. Formidable, super. Merci d'être là pour bien vouloir m'écouter ce soir. Moi, Khaja, ingénieur génie civil bilingue et professeur de français,
vous accueille chaleureusement de la plateforme ingénieurs et architectes bangladais du monde. C'est l'occasion de dire ces quelques mots en français pour vous présenter cette belle langue d'amour en cette soirée d'hiver du dimanche 17 décembre 2023. Hello, everybody. Assalamu alaikum from Dhaka. And thanks for joining this knowledge sharing session number 21 and listening to my presentation. This is Khaja, bilingual civil engineer and French teacher. Warming welcome to Bangladeshi Engineers and Architects Worldwide Forum. I just wanted to give you a glimpse of this lovely French language by saying a few words in French online on this Sunday winter evening, 17 December 2023. Hopefully, we will have some good time sharing and then some information that will take us to the next level of conversation. Professor Abdullah Abu Said, you all know him, a great personality in Bangladesh society, respectful person from all age groups, a very, very adorable, eloquent speaker, Professor Abdullah Abu Said. What he says, Manush tar shopner shoman boro. What does it mean? Shopno কোথায় আর মানুষ কোথায়? প্রতিটা মানুষের একটা স্বপ্ন ডেফিনেটলি থাকে, কিন্তু সেই স্বপ্ন তো স্বপ্ন কখনো বাস্তব হয় না, এই জন্যই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। বাট হি সেড সামথিং এলস। আপনি কত বড়, আপনার গ্রেটনেসটাকে মেজার করা হচ্ছে থ্রু ইয়োর ড্রিম। সো কিপ ড্রিমিং অ্যান্ড দেন বি গ্রেট। You are not a general, simple human being. You have greatness in you. And that greatness you will discover when you compare it with your dream. So there are some philosophical things in this kind of expressions. It says what in French, l'homme est aussi grand que son rêve. We have plenty of French philosophers who says many things about life. I think Professor Abdullah Abu Said is no less than them. Hats off to these gentlemen. Moving forward, what we are going to talk about. Today, we are talking about one foreign language, it is called French. Sometimes it is called also French as a second language when it is in school. And what is this language is all about? Some basic information. This language is only one and only language together with English. English and French together, they are commonly taught in all 5 continents in the world. That is going together, English, French together is one identity of this language. So you can see that the importance of French together with English is no less important. They are moving in all 5 continents, and how many people are learning this language? You can see numbers are coming up. This is second most widely learned foreign language after English. Third business language in the world. Talking about business, you open up your business communication, business door. Sorry to interrupt. আপনার মনে হচ্ছে স্লাইডগুলি মুভ করছে না। স্লাইড কোন স্লাইডটা এখন আপনি দেখছেন? আপনার স্লাইড কি ফার্স্ট পেজে আছে নাকি? নো, এটা স্লাইড নাম্বার 10। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই আপনার স্লাইডগুলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আসলে। আপনি কত নম্বর স্লাইড দেখছেন? আমি নাম্বার 1 দেখতে পাচ্ছি এখন, মানে এটা আর মুভ করে নাই। মাই গুডনেস। দেন আপনি কি ফুল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? অর স্ক্রিন প্রবলেম নাই, স্ক্রিন ঠিক আছে। আপনি জাস্ট স্লাইডটা যেটাতে আপনি ইয়ে করছেন সেই স্লাইডে যেতে হবে। Okay, I'm in slide number 10. Things are moving here, but আপনার ওখানে কোনো কিছু মুভ করছে না। না না, আপনি স্ক্রিন শেয়ারটা একবার আউট হয়ে গিয়ে আরেকবার শেয়ার করেন। আমি স্ক্রিন শেয়ার থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। জি জি সেটাই। Okay.
All right. So now the slides are moving. না, স্লাইড আসছে না। আসছে না মানে হলো কি ওখানে ফিক্সড হয়ে আছে। আমি এখন স্লাইড 4 এ আসলাম। স্লাইডই দেখা যাচ্ছে। শেয়ার হয়নি, শেয়ার হয়নি। শেয়ার হয়নি, ইয়েস। স্লাইড শেয়ার হয়নি। আপনি টোটালি ক্লোজ করে আবার আবার ওপেন করেন। Got it. Okay, any change? না, এটাতে শেয়ার হয়নি এখনো। আচ্ছা, এখন আসছে, আসতেছে। Okay. Okay, এখন আসছে মানে কত নম্বর ওপেনিং স্লাইড? পেজ নম্বর 4। আপনি জাস্ট রাইট স্টার্ট থেকে যেহেতু আমরা একটু মিস করছি, জাস্ট ব্রিফলি আপনি করতে পারেন, খুব ব্রিফলি আপনি আবার স্টার্ট করতে পারেন। Okay, right. Okay, now Eiffel Tower. Yes, yes. No. Right. Okay, fine. So we move from this. যেটা নিয়ে বলছিলাম, গল্প করছিলাম যে দুটো দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে মধ্য থেকে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনের শুরু। এটা ছিল আপনার স্ট্রাকচারটা। স্লাইড নাম্বার 4 দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ইয়েস, দেখতে পাচ্ছেন। রাইট, ওকে, রাইট। এবং সেদিক থেকে আমরা যে শর্ট বায়োগ্রাফিটা ছিল সেটা রাগিব সেটা করলো, এন্ড দেন আমি মুভ করেছিলাম পরবর্তী লেভেলটাতে। আমি যাচ্ছি আমার স্টার্টিং স্পিচটাতে ছিল ওয়েলকামিং স্পিচটা, এন্ড দেন প্রফেসর আব্দুল আবু সাইদের স্লাইডটা। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ইয়েস, দেখতে পাচ্ছেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন, l'homme est aussi grand que son rêve, তার স্বপ্নের সমান বড়। এবং সেই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু আসলে আমাদের পথ চলা। এবং স্বপ্ন কেন আমরা দেখব না, সবাই অবশ্যই স্বপ্ন দেখব, এবং সেই স্বপ্নটা নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজনটা। এই স্লাইডে আমি এসেছিলাম এবং এখানে কথা বলছিলাম, স্লাইড নাম্বার 10, যে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, এর কিছু বেসিক ইনফরমেশন শেয়ার করা। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড 10? হ্যাঁ, জি, দেখতে পাচ্ছি। এবং যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, একটা স্লাইডের শেষেই কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন প্রশ্ন করতে পারেন, অথবা শেষে। আচ্ছা, রাইট। ওকে, সো বলছিলাম এটা হচ্ছে থার্ড বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আপনার একটা নিউ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ওপেন্স আপ ডোর ফর বিজনেস অলসো। This is fourth internet language in the world. Now, internet is developing so much over the years that now France is taking fourth position now in its contribution in the development. Fourth most spoken language in the United States. US is English speaking, and what French has to do in US? US, it is the fourth language after English, Spanish, and Chinese. And fifth most widely spoken language in the world. Number of people speak language. In that point of view, this is number 5. And most importantly, this language is one of these 6 working languages of the United Nations. United Nations having 6 working languages: English, French, Arabic, Chinese, Spanish, and Russian. So French is one of those 6 UN language. That's why we will come back to this, and after sharing the basic information about what is this language is all about in the world. 88 countries speak French in the world, which is equivalent to 321 million people in the world as of today. It's the data of 2023. Every year, this number is increasing. So we are talking about 32 crore people
speaking this language, and they are called very special. 88 countries, and you're talking about the business opportunities. You can see what is the level you can go once you start doing business with these number of countries. Now, 88 is the present figure right now. This is maintained by one organization called Organization of Francophonie in Paris. Head office is in Paris, OIF. And this organization is maintaining the data and affiliation of all the member countries. Based on that, the number is changing in every year. So now it stands at 88. Out of these 88, we have 29 countries where French is taken as official language. This is official in 29. So you cannot take any other language in those. We will see what are those countries. And then you have a prediction that in 2060, these 321 million will hit 767 million. That is the prediction by this Francophonie world. The number of people will increase to that level in 2060. It is already increased 3 times in the last 50 years. This is the progression of the language moving and going upward all the time, going upward. In 2023, now we are coming to the end of this year, the figure shows it's 144 million right now. People are speaking, or they are learning this language, and this 2023, 144 million. And the rate of progression is 7% per day. Of all the learners in the world, they are coming for learning this language. The rate of increase is 7% per day. So you can see that, I mean, even if you do not feel any importance of it, but the data shows how important it is and why these people are coming from, where they are coming from, and why it is increasing. So you want to be a very special among all other, because the world is competitive, and in the competitive world, you must have something extra, and this extra will take you to that level. So this is what until now can the data sharing. What is French language? If you have any question, I can open it up now. The basic data about French as a foreign language. Okay. Otherwise, let us move ahead. This is the Francophonie organization that I was talking about. This is their logo. And this organization having these 5 colors representing actually 5 continents. And this Francophonie, they have their unique feature, the flag of Francophonie. Francophonie, you can consider it as a imaginary country, a country which doesn't exist. But if there were an opportunity for a country, then bringing these 321 million people together in one land, one piece of land, then we can call that land Francophonie. So this is the idea that this organization is moving ahead with that, and under that banner of Francophonie, many countries and people are joining every year. 29 countries where French is taken as an official language, which are, you can see on the screen, these 29 countries are there. And out of these 29 countries, you have 16 where they have French as co-official language. That means together with English, you have French. But in other countries, it's only French. So there you can see mostly from Africa. Africa represents a large volume of this population. Then we have 44 countries where it is treated as an administrative language and purely administrative, and where people are also countries are also increasing slowly. These are all French colonies.
and also some mostly African countries joining in this particular group. Then we have 21 countries where minimum 10% population speak French. What are those countries where population 10% minimum they are speaking? It's only 21 countries there. But still you can see UK, the English speaking country. This UK has also 16% of people speak French over there. And then Lebanon, Italy, Germany, they have their own language, but it's still 15%, 20% people are always there French speaking. Netherlands, 19%. And Morocco, Islamic country, this 36%. That's quite good number of people speak French in Morocco. In Algeria, 33%. So this is population-wise how French is spoken. The world map by the OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, they are representing this world map, showing here 54 member states and governments. They are part of this organization, OIF. And then there are seven countries. They are known as associate members. And then 27 countries are waiting as an observer. They are not yet a full member, but they are just observer countries. So altogether, it is 88 under OIF, the Francophone country, French-speaking countries. French is taught in all continents, so like English and French together move on. Now, what you do with your business. Now we're talking about these enlarging your business opportunities locally with all French companies. That French companies are worldwide, everywhere they are operating. In Bangladesh, we have a good number of French companies working since independence, and we have a list of some of them at this moment. They are working here. And there are many others who worked in the 80s, in the 90s. They are no more now, but they work for the water sector and telecommunication sector. And then the other sectors opening up for cooperation, then companies are coming up and settling there. So you have also a huge opportunity. Without going to France or these Francophone countries, you can also use your French knowledge in the French companies. That is a good job market for you, and that you can always avail those. Similarly, we have French companies in UAE, I'm sure, and some of the companies they are doing over there over the years, Business France, France Automobile, France Industrielle, Atout France, perfume industries are there, and also you have some Sultan Shabashi France, Canadian-French company in the construction sector, in the contracting. They are also present in UAE. Some of the logos of these French companies, I think it's worth exploring. Once you have this qualification of additional language, French as a foreign language, then you should explore these opportunities at the same time, even when you are still in the students and not yet graduating. Keeping in touch matters a lot. So, any questions until now? Yes, Engineer Khaja, I have one question. This you told most of the African countries speak French. Is it due to that they have a French colony in Africa? Mostly. They're all old French colonies, and now they got their freedom. You know, there's always a fight going on. Still, you know, it's fighting continues. So some people they get their freedom from the French ownership of the kingdom, but it is like British and French. These they are ruling the world, and then from there you are settling down through the language strata that which language platform you are. Now Bangladesh, never French speaking.
Bangladesh is an English-speaking country. Then people say, hey, why you then need to talk about French here? Why it is important? Now, the idea is changing with the presentation and with the knowledge that you are gathering over time, and by listening to others also. Maybe, okay, you could not do it yourself, but you listen to others who did it and what they got out of it. So that flavor you will get, and then by doing that, you can you do not regret. Okay, I could not do it in my lifetime. Let us do it for our children. Let our children get those opportunities. I'm going to die in a few years, but they are coming up, growing up. So if I can give them as a gift, this is a gift from your side to your children, and let them be a better citizen that I could not be. Well, according Thank you very to much. to Yeah. according to in our time, if you go back to our time, where nobody told us about this. We were always in our academic pursuit, but never, nobody, no teacher told us that you must also have a second language to give you this international flavor. But luckily I discovered it after my graduation, and then I came to know all these things, and then thereby I'm trying to contribute from my side to those young generations, that okay, lifting them up by giving this foreign language so they know it and they develop themselves by that. So this is my piece out of it. So that is what I just like to share with you. So why you need to learn French? If we go into that level, then we can say, first of all, as I said, I mean, if you are in a school, right from your grade 1, the rhymes, nurseries, so many things that you are getting, you are giving your child. Baba ashlo school থেকে আসলো, আজকে কি শিখলে, কি টিচার কি বললো, এই যে conversation, interaction, স্কুল, একটা বাইলিঙ্গুয়াল স্কুল, ফ্রেঞ্চ তোমাকে কি শিখিয়েছে আজকে, আমাকে একটা শব্দ বলো তো। This is the starting of the conversation in the family, of parents and children, and that's how the children get more motivated when they get support from family. That yes, parents are also well educated and they also know the importance of it, and they measure the value of learning a foreign language, and they are following it up. Every grade they are doing what is the result, this and that. It's a wonderful, lovely thing that I never noticed in my time. I mean, frankly speaking, and it was not there at all in this particular shape. So once we are into that shape, so why not taking the maximum advantage of it? This is my viewpoint. So what it does actually, when you are in the school level and you are learning French, then French or any second foreign language will do some magic to your brain development. The brain, we call it cognitive development of your brain. So your brain will get some kind of qualification by which you will be judged differently, that your thinking capacity, your creativity, your problem solving abilities, your like math solutions, many things, it will open up your brain, and you are very easily able to do all those even difficult things in life. That becomes much easier for you. The language, this is the magic of language and this is not me, it is the research that is coming up, and American teachers, French Teachers Association, they came up with this conclusion that a foreign language, what it does to a children in school. And we are just picking it up and trying to see it is true or not, and it is 100% true. And that's how if you can also compare it, I mean, yourself by measuring your abilities with another one who is not having it. Okay, so nothing and no secret in it. This French also, once you finish it in your school life,
you will never notice that, okay, by the time you came out, you graduated from your school, you got your French with you, then, higher studies, doors are open. They see in your CV, you have French, they give you the privilege for admission in the higher studies. And higher studies you can do in France. There are plenty of good universities in France, also in other Francophone countries. There are over 700 French-speaking universities in the world. You can apply. So your application opportunities are plenty once you have this additional language with you. And most importantly, in every country, you have a French embassy there, and every French embassy, they got a fund. They give a scholarship to the brilliant students. They have some criteria. If you fulfill those criteria, you can also get a scholarship by the French government, and with that scholarship, you can move on to your higher studies. These are the opportunities waiting for you, and why you will not explore them. Campus France is another organization helping children for taking admission in higher studies in France and other Francophone countries. Then talking about your professional level and what this French does to your profession. One thing is that you can see so many people are now jumping onto this particular language for learning. Why? Because they want to go to UN peacekeeping mission. Now, UN peacekeeping mission, they're opening up another sector. All the defense people, they are moving into that, because those are French-speaking African countries where you are going for fight, and you need to talk to people. So demand is increasing. And with your French, at a certain level, you can also join this UN peacekeeping mission as interpreter. Simply as interpreter, nothing else. You are still a student, but you achieve that level, and so you can apply for going to any mission as an interpreter, and you come up with a after 2 years, 3 years, you come back and having a Rolls-Royce car, which you never dreamt of before. So how much the money will keep on coming, you will never even think of. So these benefits will keep on coming. And then you have the opportunities of French companies I already talked about. You can apply for UN position, UN job, with a certain level of French achievement, a French diploma, which we call it a B2 level, which I did. So with your B2 level French, you can apply for UN jobs. And you know very well that getting a UN job is a dream for many people. The foreign postings, you go on one country to another country, that's another career path. So that door is also open. Only you have this additional foreign language with you. This also opens up a door for you in the selection process of the immigration, Canadian immigration. There are some score line. So with language B2, you get high score in the immigration automatically. And obviously business interest, I already talked about, with all these 321 million people. And talking to these people is nothing now with your mobile. In a click, you can join to any French-speaking world with any people you like to talk. So these days, the modern technology is making the world very small. And why then you will not tap it and get the maximum result out of it? So who are the audience, the target audience for French? One is students, that way I talked about. And then another level is the professionals, like we are. And even those who are not doing any particular professions, they are also most welcome to get this opportunity of a better life, better quality life, and economic life. Why not? So it is a question of not sitting idle doing nothing, but at least with the foreign language in your pocket, you never know what magic it gives you one day. Now, where you will get it?
the question of getting this diploma, French diploma, like you are in the job, in your professional career. If you want to add French into it now at this stage, at any level, you can do that. So if you want to do it, then your levels are at 6 levels that international languages are offered in the European standard. They are called, they are all given by the French Ministry of Education. These are all official diplomas. We put it into 6 levels, like we call it DELF. These are DELF are the diploma name, and DELF A1. A1 is the beginner's level. Then you have DELF A2. After finishing A1, then you qualify for A2. Then you finish your level A2. And then after that, you go for level B1, DELF B1. And then 4th level is the DELF B2, which is the minimum requirement for Canadian immigration for any application or any UN job. So once you start your language, you cannot stop immediately after a few months. It must go on, and at least you finish until B2. That is the minimum requirement. And people say that, okay, how long it will take to get to that level. Once you are in the school system and you are doing this level parallelly, then you will never notice when you graduated, maybe you finished your C2 level. C1 and C2, these are top higher, a little bit higher level of the diploma, which is required only for the research purpose and no other benefits. Just খাজা ভাই কি আছেন লাইনে? প্রেজেন্টেশন কি শেষ? না, শেষ হয়নি। এখন খাজা ভাই তো কানেকশনে আছে, তো খাজা ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? মিউট দেখা যাচ্ছে। ওনার ভিডিও তো অন করা ছিল, অফ করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, আমার মনে হয় অন্য কিছু সাইড আলোচনা করা যেতে পারে নাকি? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা আমি একটু করি। হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ আবু সাইদের ব্যাপারটা যেটা আসছে, এখানে যদি কেউ ঢাকা কলেজে থাকেন তারা জানতে পারবেন। উনি বেসিক্যালি ঢাকা কলেজের টিচার ছিল, এবং এত ভালো টিচার, এত ইন্টারেস্টিং যে আমরা সাধারণত যারা ঢাকা কলেজে পড়তাম তারা কিন্তু কেউ ক্লাস করতাম না। তো এই ওনার ক্লাসের জন্যই আমরা দেখা যাচ্ছে মিরপুর থেকে ওই ঢাকা কলেজে যেতাম পড়ার জন্য, এবং ফুল ক্লাস ভর্তি। এবং শুধু তাই না, সিটি কলেজ ছিল আমাদের ঢাকা কলেজ থেকে 1 কিলোমিটার দূরে। অনেক সিটি কলেজের থেকে স্টুডেন্ট চলে আসতো ওনার ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য। এত ইন্টারেস্টিং ছিল। তো যেখানে অন্য যে বায়োলজি বা ফিজিক্সের ক্লাসে দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম 15 থেকে 20 স্টুডেন্টস হয়, ওনার কাছে দেখা যায় যে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকে, বেঞ্চ তো হয়ে যায়, ফিল আপ হয়ে যায়, অনেকে দাঁড়িয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে আব্দুল আবু সাইদ স্যার। তো খাজা ভাই এখন শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। All right. Okay, so we are talking about the diploma and this 6-level diploma. Okay, and then when you can start? Question is, what is the right time for you to start a foreign language? এই কথাটা প্রায় সময় বলা হয়, প্যারেন্টস থেকেও বলা হয়। This American French Teachers Association, they came up with a conclusion
that French is, a child is ready to accept to learn a foreign language at the age of 10 years. So if at the age of 10 years, a child is ready to accept it, that is in grade 5, equivalent if you say grade 5. So from that grade 5 onwards, primary school, a child has a right to study foreign language. And then it goes on as long as you feel like doing it. Age is not a bar at all, because we have seen, at least from my own experience, I also got a student or a grandma who is 72 years old, and that was the biggest challenge for me, to teach a 72 years old grandmother French. And then I asked her, why, grandma, you want to learn, your life is almost done, and why this foreign language at this age? Then she said she cannot communicate with her grandchildren living in Montreal, Canada. And they are coming to Bangladesh every 6 months or 3 months. They come over here, but they do not speak Bangla, or they do not speak English. They are French speaking, because Montreal in Canada is French speaking. So grandmother has that requirement. So question is, there are many different stories out there, that at what age you are able to start learning a foreign language. It is at any age you want, but if you give it your children right from the level of your school level, grade 5, your job is done. Only thing you need to ensure that the school you are sending your children, that school must have this foreign language option. They offer it to the children. If they do not offer it, you can just ask this question. Like I asked many schools this question, that why, if that school can give it, why you cannot give it? Because it is children's right. These children in your school, they have equal rights to have a foreign language. So why you are not giving it to them? Okay, then let us talk in our next board meeting, etc., etc. So question is, you need to hammer it. Go and hammer it, and then you get the fruit out of that. Maybe one day, maybe it will not happen overnight, but it is in the process. And once we know the importance of this, then I think it's easier. The job is done quite easily. And the government policy support, I told you about that one. So if government is giving more support to that, foreign language options, opportunities, children will be much better citizen. That is no doubt about that. So when to start, this is done. We move on to the next question. People ask, okay, where I should go and learn this language? What is the best place to learn? I have one point in this regards, Mr. Khaja. Sir, So please. yeah, since it is a very important language, and after English, all over the world, it has a very importance. So how about in our country, so that we can recommend, or we can request our government, as we know that English is after Bengali, English is the second language. So as much as possible, French can be the third language, and whether they can make it compulsory in some level at least. So to learn the basics, say plus 5 to 8. So whether we can um get any opportunity or any influence to the government, so that they can imply these rules. I think best, it's a very good question, and clear-cut answer is recent visit of the French President Emmanuel Macron, and then our Prime Minister Sheikh Hasina. I think all of us, we saw what happened during that time, and I think if our state level leaders, if they, because they are frequently visiting, they know the world leaders, so they know the importance. Once they realize the importance of a foreign language, what it is, then definitely it will
move into the application level to the education system. I think only one person knowing it will not help. It is collectively, the society must understand the value of it, and once you are convinced with this value, it is no longer a luxury. It was a luxury a long time ago, but now it is a requirement. So once it is a requirement, and we need to make our Bangladesh a better country, then why we will not give this to our children? This is the simple question we can ask to the public governments and all ministries. Wherever we have friends and influences, we can always try to make a change, and this change in difference will give us the result in one day. And since France government is very close to Bangladesh, and they supported even our uh, before around 200 years back, they were supporting in we know the history that Yeah, France was supporting in during the war with Shirazuddaulah, that we have the history here. correct. And today also, today government and the past government, so we see that they have very close relation. And if at least we are interested, and it can be implemented in our schools and colleges, then I believe that France government will be interested, and they'll be very, I mean, relation will be stronger and stronger. So that in Absolutely. that case, yeah, and you can start something that writing in the newspapers and all these things, that or social media we can try. And in since you are English speaking area, some people, so I believe that like you, some other guys are there who can write and to our government as well as social media, so that if something Sure, happens, you know. sure. Of course, it And is, and it is. sorry, this is my third one. I'm Yeah, sorry please. that Sure. to learn from onwards, like you said, Grandma 72. If we like to start now 60 plus, so how we can be helped from your side? Thank you. Oh, well, I mean, my life is there. My life is to everybody. A door is always open to all people coming to learn. I'm there to offer the best from my side. So age 60 doesn't matter. Your willingness, because now it's retirement. Now people say that, okay, now this is retiring life. What do we do in retiring life? Retiring life is another starting of another life. Post 60, you become a consultant, right? People normally, what they do in conventionally, you do your consultancy. So doing consultancy with a foreign language under you, even at this age, is also valid. You can still do maybe more 20 more years you still you have with you. So in 2-3 years you finish your degree, and then remaining 13 years you live like a king. I mean, it's a dream. The question is Yeah. that, I never thought of it before, but now I can think about it. Okay. Okay. Right. Thank you. আচ্ছা Okay, so এস এম মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী, আপনি কিছু please. বলবেন? আচ্ছা, আমাদের কি কোশ্চেন আনসার শুরু হয়ে গেল এখন নাকি পরে হবে? যখন খুশি আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, এখন ওকে। আমি পরে আবার ভুলে যাবো, এই জন্য বলি আই এম Sure. 68 and আলহামদুলিল্লাহ। for the last 6 months I have started learning French. Lovely. Bravo. এখন আমি এটা কেন শিখছি Bravo. সেটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে। আমি শিখছি আসলে একটা অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা মানে হলো এই বয়সে এসে আমার ব্রেনের সেলগুলোকে, নিউরনগুলোকে আমি অ্যাক্টিভেট রাখার চেষ্টা করি। And medical science says this is one of the ways how we can keep ourselves away from Alzheimer and Parkinson. Okay. So Correct. for this technique only, I am just learning it, and I can now write in French also. That's not the point. Point is that I'm spending time with it,
and I have to memorize it, I have to culture it, and I have to exchange with other people using the French language. So I think you talk about the cognitive part of this language that is helpful for the 60 plus or those who are old, thinking that we cannot do anything new. I think this is very helpful. One of the helpful ways to keep our brain cells, neurons alive. So you people can try it. Second question, second comment, I would say second comment, not the question. I love this language very much. I enjoyed its beauty. And if you consider the art and culture, French has got a huge value in art and culture. But language, you see, there are two other values of language. One is business value, another is political value. If you consider the English, French spoken people in the world, that is 272 or 275 million. If you consider Bangla, that is another, that's about Bangla is about 272 million. If you consider about Arabic, that is 270 million. So spoken population does not mean anything. It has got political and business value. So if you consider the business value, it depends on how many colonies it has governed, it could maintain. So if you are talking about the Canada, if you're talking about the African, some of the African countries or part of some countries, they are speaking in French. It is not because they love the language, because they were ruled by French. That was the colony. That's why they. So that is not a spontaneous indigenous something, and that is reducing day by day. So 200 বছর আগে সিরাজউদ্দৌলার সময় কি করেছিল এগুলো দিস আর অল দি পলিটিক্যাল ভ্যালু অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ এটার জন্য এত ইমোশনাল হওয়ার কিছু নাই উই হ্যাভ টু লুক ফর দি ভার্সিটিলিটি ইন আওয়ার কান্ট্রি বিকজ আমাদের দেশ সব দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হয় ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা করতে হয় আমাদের ব্যবসা করতে হয় ইংলিশ কান্ট্রির সঙ্গে আমাদের ব্যবসা করতে হয় আরবিক কান্ট্রির সঙ্গে তো আমাদের দেশের মধ্যে এরকম একটা সিস্টেম করা হোক যাতে করে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের লোক এখানে পাওয়া যায় that is the strategy we can talk about. If you talk about the Middle East, it is the coming up European. আপনি এটা GDP consider করলে next 10 years it will be equivalent to European Union. Sorry. তো আমার মনে হয় সেই সমস্ত কনসিডারেশনে দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি খুবই আনন্দিত যে এইরকম একটা ডিসকাশন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজের এবং এরকম একটা যদি ফোরাম এখানে করা যায় যে ল্যাঙ্গুয়েজের কালচার করা যাবে ফর দি ওল্ড পিপল অলসো দ্যাট উড বি ওয়ান্ডারফুল Right. Thank you Reza for arranging it. Beautiful, nice points. আমি ওনার ইনি আরেকজন ওয়ান্ডারফুল রিসোর্স পারসন আমাদের হতে পারেন এই ফিল্ডে যে বক্তব্যটা উনি দিয়েছেন এবং যেই লাইনগুলো নিয়ে এসছেন এটাই 100% কারেক্ট এবং এই যে এসে এই যে ডিজিজের কথা বলা হচ্ছে যে একটা ডিজিজ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত থাকতে পারি একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে দিস ইজ অ্যানাদার গুড পয়েন্ট দ্যাট হি রেইজড এন্ড ওয়াই নট ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই আমি একটা অ্যাড করে নেই যে ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুল ভাই যে এই মাত্র দিল উনি কিন্তু আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার রাইট ওয়ান্ডারফুল তো উনি কিন্তু এখনো উনি কিন্তু আমাদের অ্যাডমিন হিসেবে আছেন তো আমরা মঞ্জুল ভাই চাই আপনি অনেক আরো বেশি আমাদের একটু সময় দেন সময় দিলে আমাদের একটু কোয়ালিটি সময় দিলে আমাদের আরো ডে বাই ডে ইমপ্রুভ হবে অনেক ধন্যবাদ ভেরি মাচ আরেকজন কে কথা বলতে চাচ্ছিলেন মাঝখানে মনে হয় হ্যালো হ্যাঁ আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন আচ্ছা আফজাল ভাই মনে কিছু বলবেন না ঠিক আছে মঞ্জুর ভাই ঠিক আছে অসুবিধা নেই বলেন অসুবিধা নেই ঠিক আছে ওকে আমি কুইকলি শেষ করে দিচ্ছি সেটা হলো প্রশ্ন আসে যে আমি কোথায় শিখবো শিখার জায়গাটা কোথায় বেস্ট প্লেসটা কোথায় ফ্রেঞ্চ শিখার জন্য যে নমিনেটেড যে প্লেসগুলো আছে তাকে বলা হচ্ছে আলিয়েন্স ফ্রান্সেজ এই আলিয়েন্স ফ্রান্সেজটা ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টেরই একটা রিপ্রেজেন্টেশন বাট
not funded by French government. It is funded by local people and a local committee. So it is run locally. But it has a head office in Paris. Alliance Française is a chain worldwide. And this Alliance Française is the place where you can go and learn French from there, in-person class or online class. There are 130 plus countries where Alliance Française is operating. In Bangladesh, we have in Dhaka, Dhanmondi, and we have another branch in Gulshan. And then we have another Alliance Française in Chittagong. So these are the Bangladesh scenario. And then in UAE, you have your Dubai, Alliance Française de Dubai, and Abu Dhabi. Where Alliance Française is not operating, then you will get some cultural centers, French cultural centers or Institut Français. They are the qualified centers for learning French. And beside them, there are also other private operators, online and offline. You can also choose from them. But the main thing, wherever you learn from, your essence is you must get a official diploma, level A1, level A2 that I was talking about. So whichever center is you are doing your French, ultimately they will end up in the Delft diploma level. So you can choose anywhere you like. If we talk about Bangladesh, this is what the Alliance Française de Dakar from 1959, standing still high. And this is the place where I was born in 1988 after my graduation. I just hopped into this building, and then the journey started. But nobody told me these things before. So I discovered it by myself, and then I came to know, okay, oh God, this is the story all about. So many things we miss out from life. But if someone can, give you that flavor, then it will cover it up, the missing part of life. So this is Dhaka, Alliance Française de Dhaka. Here it is wonderful, beautiful landscape from Dubai, Alliance Française de Dubai. Those who are in the Middle East, you are familiar with this location. And then you have Alliance Française de Abu Dhabi, another beautiful building landscape. In Abu Dhabi, you will get all the diploma, French diploma, official diploma from those places. I was talking about some French legions. Some French legions, we always talking about French, we must also talk about them because they are also part of it, and they are known as Friends of Bangladesh. So who are these people? We must know them. I think this gentleman, to all young stars, you must know this name called André Malraux. André Malraux is the one of the great French philosopher, and he is also the minister for cultural affairs. He actually introduced this ministry in France. André Malraux is a name inscribed in golden letters in Bangladesh history, because he was the one of the foreign friends supporting Bangladesh liberation war. And this gentleman, André Malraux, was in close touch with Sheikh Mujibur Rahman. In 1973, he came, and this is this historical moment in 73 where these two great leaders, they met each other. The support from France to Bangladesh was always there, but with some milestones, if we consider, then we talk about President François Mitterrand, another great president, and his contribution to Bangladesh is in 1988 flood. During that flood, that Monsieur François Mitterrand made a call in the General UN Assembly to the whole world to come and help Bangladesh to fight against flood, how to solve problem to this flood problem, a generic problem to this country. And that's where the big studies came out from his call, Monsieur François Mitterrand.
Then we have, of course, very recently, Monsieur Emmanuel Macron in September. He came over here, and in his last visit, our Prime Minister Sheikh Hasina. This is also historical bondage. The moment, one in 73 and another one is 2023, just 50 years in between. The time has gone. And so, Monsieur Macron, Monsieur Macron, want to say, everyone, merci beaucoup, au revoir, at the end of the presentation. And of course, we will be able to answer your questions. If there is any more to ask, I'm there available to answer your questions. Q&A session opening up. আচ্ছা, আপনার কারো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। Okay, a very good session actually. Everybody enjoy. এটা আমার মনে হয় সবাই খুব উপভোগ করছে, কারণ পার্টিসিপেশন নট আমরা শুধু শুনি নাই, কিন্তু অনেকেই এটা পার্টিসিপেশনও করছে। তার মানে খুবই বেশ ভালো একটা সেশন হয়েছে। এবং ভেরি মাচ থ্যাঙ্কস খাজা, ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ। আশা করি দিস Mr. Reza, you will keep continue such a novel work. আমার একটা প্রস্তাবনা আছে যে এখন বাংলাদেশে একটা বিতর্ক চলতেছে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে। এর উপরে কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনা একাডেমিক আলোচনা যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে, এবং লিসেন টু দ্য অডিয়েন্স, দিস ইজ মাই ভিউ। সুতরাং যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমার মনে হয় এই বিষয়টা যদি ইঞ্জিনিয়ার রেজা খেয়াল রাখেন, বা যারা আছেন আপনারা কমিটিতে, তাহলে খুবই ভালো হয়। যে কোনো একটা সময় করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের নতুন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে, কারিকুলাম নিয়ে যে বিতর্ক চলতেছে সেটার উপরে। এটা আমার একটা প্রস্তাবনা। থ্যাংক ইউ খাজা আহমেদ, থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার। জি বড় ভাই, আপনি অত্যন্ত ভালো একটা সময়োপযোগী প্রস্তাব করেছেন। এটা আমরা অবশ্যই করব, ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আর কারো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। থ্যাংক ইউ খাজা সাহেব, থ্যাংক ইউ রাজা ভাই। ইনশাআল্লাহ আমরা উইল লুক ফরওয়ার্ড ফর দ্য নেক্সট সেশন ইনশাআল্লাহ। I wish you all success. Thank you. Bye. আচ্ছা, আর কেউ বলছে যদি প্রশ্ন থাকে। What about children? No question from children? হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ ফ্রম কাতার। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ বলেন। আশরাফ, ইউ ক্যান চেক ইউর কানেকশন। ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আজকের স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ ভাই, তার সাবলীল এবং সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। ফ্রেঞ্চ একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এর উপরে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে। তো আমরা অবশ্যই খাজা ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের এই গ্রুপে আমাদের দুইজন আবুধাবির ভেরি রেসপেক্টিভ ইঞ্জিনিয়ার। তারা আবুধাবির সুটোরাল ইউএর অনেক রেসপেক্টিভ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আফজাল হোসেন ভুইয়া ভাই এবং ইঞ্জিনিয়ার প্রণব মিস্ত্রি। তারা আমার খুবই শ্রদ্ধেয় এবং আমিও তাদের কাছে খুবই আদরের। তারা অনেক আমাদের এই সেশনে এসে জয়েন করেছেন এবং আমরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমাদের সাথে কন্টিনিউয়াস থাকবেন। স্পেশালি আজকে আমি মঞ্জুর ইসলাম চৌধুরী ভাই, আমাদের অ্যাডমিনের একজন, তাই চৌধুরী ভাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সালাম। এবং তার কাছ থেকে আমার লাইফের নতুন একটি জিনিস শিখলাম, যেটা হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে যে আমাদের ব্রেনের নিউরন ক্যাপাসিটি এটাকে স্ট্রেন্থেনিং করা যায়,
এটা নতুন, আমি এটা হয়তো আগে ছিল কিন্তু আমি জানতাম না। তো এটা শোনার পর আমার কাছে আসলেই বেশি ভালো লাগছে, আমিও এটার প্রতি অনেক ইন্টারেস্ট হয়ে গেছি। ইনশাল্লাহ আমিও মনে হয় ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে শেখার জন্য আমি স্টেপ নিব। আর সেই সাথে আজকের এই প্রোগ্রামের যিনি পরিচালনা করতেছেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান ভাই, তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি আসলে আজকে খাজা আহমেদ ভাই একটু আগেই প্রশ্ন করতেছিলেন, আসলে আজকের এই সেশনে যদি আমরা স্টুডেন্টদের অ্যাড করতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো হতো। বেসিক্যালি আসলে খাজা আহমেদ ভাই, উই আর ভেরি সরি দ্যাট আমাদের এখানে ধরেন এই ডিসেম্বর মাসটায় স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই সময়টা প্রতিদিনই প্রোগ্রাম থাকে, ফ্যামিলি প্রোগ্রাম। কালকে আপনার 16 ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় দিবস হয়ে গেল, সেখানে অনেকগুলি প্রোগ্রাম, বিভিন্ন পিকনিক। তো সমস্ত ফ্যামিলি এখন ঘর থেকে বাহিরে, তো এই সময়টা ছেলেদেরকে পাওয়া খুবই মুশকিল। এরপরও আমাদের যেহেতু স্টুডেন্ট লিডারশিপ একটা সেশন, আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, প্ল্যাটফর্ম আছে, এটা আন্ডার দ্য বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট। পরবর্তী এই ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে কন্টিনিউয়াস ধারাবাহিকভাবে আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করব যে আপনি আমাদেরকে আরো এর উপরে সেশন নেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টুডেন্টদের অ্যাড করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মকে আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, এটা আসলে সবারই প্ল্যাটফর্ম, সমস্ত ভাইদের, বড় ভাই যারা আছেন, এই আজকে যারা প্রণব মিস্ত্রি দা, আফজল ভাই এবং যারা আছেন সবাই সহ এই প্ল্যাটফর্মকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের একটাই স্বপ্ন, আমরা উইদিন 2 ইয়ার্স এর মধ্যে আমাদের এখানে ওয়ার্ল্ডের আমাদের বাংলাদেশি যত ইঞ্জিনিয়ার আছে সবাইকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবো, এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। এবং সেই স্বপ্নকে সামনে রেখেই আমরা এটা যেন সাকসেসফুল হয়, সবার কাছে সেই আশীর্বাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ। আচ্ছা, আর কেউ যদি প্রশ্ন করতেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে? হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ, শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, কানেকশনে মানে প্রবলেম আছে। আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রেজাউল করিম, বাংলাদেশ থেকে, আপনি যদি কিছু বলতেন। ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম, শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, লাইনে সম্ভবত একটু বাইরে আছে। ইঞ্জিনিয়ার হাসান আলী ভাই, আপনি কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম রিজা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বলেন। আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি ইনিশিয়ালি হয়তো আধা ঘন্টার মতো জয়েন করতে পারি নাই, বাইরে ছিলাম, তারপরে এসে জয়েন করছি। তারপরও খাজা ভাইয়ের যে প্রেজেন্টেশনটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর খুবই ভালো লাগছে। আর বাইরে এসে এই কনসালটেন্সি করতে এসে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজের ইম্পর্টেন্সিটা খুবই ভালোভাবে অনুভব করছি। কারণ এখানে এসে আমরা বেঙ্গলি, বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি, আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশটাও জানি, ওইটা আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ। যেমন এখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে তাজিকিস্তানে রাশিয়ান ভাষাটা, তাজিক ভাষার চেয়ে রাশিয়ান ভাষাটা বেশি ইউজ হয়। কম্পারেটিভলি এখানে আমাদের একজন তার্কিশ আমাদের লেভেলেরই একজন এক্সপার্ট আছে, সে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, আপনার রাশিয়ান, ফ্রান্স, হিন্দি, উর্দু, এবং সে খুবই এক্সপেরিয়েন্স এক্সপার্ট, যার কোনো দেশে এখন যেতে ভিসাও লাগে না, এবং তার এই ল্যাঙ্গুয়েজের কারণেই সে এই জিনিসটা অ্যাচিভ করছে। তা আমার মনে হয় যে আমরা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে খাজা ভাইয়ের যে প্রেজেন্টেশনটা, এটা যদিও আমাদের এখন এজ হয়ে গেছে, কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মের যে স্টুডেন্টদের যে একটা আছে, হয়, প্রেজেন্ট হয়, এদের লেভেলকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিতে পারি আর কি। এটাই আমার আর কি রিকোয়েস্ট। আমরাও থাকবো, প্লাস বেসিক্যালি স্টুডেন্টদের যে সেশনটা হয়
সেই সেশনে যদি ফ্রিকুয়েন্টলি, রেগুলারলি এবং একটা রুটিন মাফিক যদি এই ল্যাঙ্গুয়েজের উপর একটা সেশন নেওয়া হয়, যেটাতে আমরা বাংলাদেশ থেকেও স্টুডেন্টদেরকে, আমাদের কিডসদেরকে ইনভলভ করতে পারবো, প্লাস বাইরে দুবাই বা বিভিন্ন কান্ট্রিতে যারা আছে তারাও ইনভলভ হবেন, এবং আমার মনে হয় এটা তাদের জন্য উপকারে আসবে। থ্যাঙ্কস। এবং থ্যাঙ্কস রেজা ভাইকে, আমজাদ ভাইকে, আপনারা এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছেন। I will try to stay with you every time. Thank you. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম। এন্ড কাতার থেকে মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, আসলে উনি চেষ্টা করেছিল, কানেকশনে মনে প্রবলেম আছে। ও একটা চ্যাট বক্সে, খাজা ভাই একটু চ্যাট বক্সটা যদি দেখতেন, সে প্রশ্ন পাঠাইছে, মাই কোশ্চেন ইজ হোয়াট এ রিনিউয়েবল should do just to have basic language knowledge for day to day minimum communication. আচ্ছা, বেসিক নলেজটা কিভাবে পাওয়া যায় ফ্রেঞ্চ সম্পর্কে, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। জাস্ট ডেইলি কমিউনিকেশনস, মিনিমাম কমিউনিকেশনস। রাইট, সেটা ডিপেন্ড করছে এই যে একটু আগে যে রেজাউল করিম সাহেব যে ইয়েটা করলেন, প্রস্তাবটা করলেন, যে একটা হচ্ছে যে কনভেনশনাল ওয়েতে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা ডিপ্লোমার জন্য, আর একটা হচ্ছে নিড বেসড, যে আপনার কি প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী একটা কাস্টমাইজড, আমরা বলছি ওটাকে কাস্টমাইজড ক্লাস। তাহলে সেই ধরেন আপনি বিজনেস করতে যাচ্ছেন, তাহলে বিজনেস কমিউনিকেশন স্কিল নিয়েই শুধু ক্লাসটা হবে। অথবা আপনি চাচ্ছেন শুধুমাত্র স্পোকেনটা, আপনার লেখার জানার দরকার নাই, শোনার দরকার নাই, শুধু আপনি স্পোকেন কথা বলতে চাচ্ছেন, তাহলে সেটার উপরে ফোকাস করে স্পোকেন একটা প্যাকেজ সেটা আমরা অফার করি। তো এরকম হচ্ছে যে নিড অনুযায়ী যে আপনার কোনটা প্রয়োজন, কখন কোথায় যাচ্ছেন এবং সেটা কত সময়ের জন্য যাচ্ছেন এবং সেখানে কি করতে যাচ্ছেন, সেটাকে মাথায় রেখেই যে একটা কোর্স ডিজাইন করে দেওয়া, সেটা নিয়ে আপনি হয়তো 3 মাসের একটা কোর্স করে আপনি চলে গেলেন, দেন ইট উইল বি হেল্পফুল যে আপনি আপনার কাজটা করে আসতে পারলেন। তারপরে এগুলো হলো যে কনভেনশনাল ওয়েতে শেখার পাশাপাশি এই অপশনগুলো সেটা খোলা আছে। আপনি হোটেলের উপরে কিছু করতে চাচ্ছেন, তাহলে সেই ফিল্ডের উপরে আপনাকে একটা কোর্স অফার করা হবে, যে অনলি বেসড অন দ্যাট। আপনি ইউএনএ যেতে যাচ্ছেন, তাহলে অনলি ইউএন মিশনের উপরে ফোকাস করে একটা কোর্স প্যাকেজ আপনাকে অফার করা যেতে পারে। এই ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন ছোট ছোট নিড বেস প্যাকেজ আছে, যেটা সাধারণত আমরা করে থাকি, অফার করে থাকি। তো এটা যেটা প্রস্তাব এসছে যে এই প্ল্যাটফর্ম থেকেও যদি এই ধরনের একটা রেগুলার বেসিসে সাপ্তাহিক একটা প্রোগ্রামও থাকে, যে সাপ্তাহিক 1 ঘন্টার একটা ক্লাস হবে, সেটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো ইয়ের উপরে নয়, একটা জেনারেল লেভেলে, কমিউনিকেশন লেভেলেই ধরলাম, ওটার বেস করেই যদি সেই ক্লাসগুলো চলতে থাকে, তাহলে চলতে চলতে কিন্তু আলটিমেটলি ওরা সবাই একটা ট্র্যাকে চলে আসে। সুতরাং এই যে অভ্যাসে পরিণত করার যে বিষয়টার কথা একটু বললেন চমৎকার করে, আমার মনে হয় দ্যাটস এ নাইস প্রপোজাল। এবং আমজাদ ভাই, রেজা ভাই, আপনারা সেটা যদি মনে করেন যে ইট ইজ ওয়ার্থ ওয়াইল, দেন ইভেন পাইলট বেসিসেও আপনারা একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন, যে ওকে ফাইন এটা কিরকম রিটার্ন আসে, সেদিক থেকে আপনারা তখন হয়তো লার্জ স্কেলে পরে আপনারা সেটা অফার করলেন, সেটা হতে পারে। So all options are open. অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সাজেশন দেওয়ার জন্য। এখন ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন, এবং কারো যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে, সাজেশন থাকে ফর ইমপ্রুভমেন্ট, আপনারা অলওয়েজ ওয়েলকাম টু গিভ আস ফিডব্যাক। এস.এম. মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন। মঞ্জুর ভাই কি আছেন? আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার হাসান আলী ভাই, আপনাকে তো কল করেছিলাম, আপনি মনে ব্যস্ত ছিলেন, তা আপনি বলতে পারেন এখন। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো। তো আমার হলো খাজা ভাইকে, যে এমন কোনো আছে কিনা, মনে করেন গাইডলাইন বা যাতে নর্মালি আমরা অল্প অল্প করে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারি, সেরকম কোনো গাইডলাইন আছে কিনা, বা বুকলেট জাতীয় কিছু আছে কিনা?
সেরকম প্লেন্টি অফ বুকলেটস আছে আপনার অ্যাভেলেবল মার্কেটে, বিভিন্ন বুক শপে সেগুলো আপনি পাবেন। আপনি ধরেন ভোকাবুলারি আপনার বাড়াতে চাচ্ছেন, ভোকাবুলারির উপরে একটা ফ্লায়ার একটা আছে, অথবা আপনি একটু কনভারসেশনের উপরে ফোকাস করতে চাচ্ছেন, সেটার উপরে একটা ফ্লায়ার আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ বেস এই ধরনের কিছু ম্যাটেরিয়াল আপনি সাধারণত ভালো ভালো ওই বুক শপগুলোতে আপনি পাবেন। সেটা যদি আপনি নিজেই অথবা এই যে ডুওলিঙ্গো একটা আছে অ্যাপ, সেই ডুওলিঙ্গো অ্যাপ থেকেও আপনি ট্রাই করতে পারেন, যে ওখান থেকেও কিছু কিছু ফ্রেঞ্চ শেখা অফ টাইমে আপনি একটু ব্রাউজিং করছেন, করতে করতে কিছু দু একটা ভাবে শিখলেন। এগুলি হলো যে আপনার চলার পথে শেখার যে বিষয়টা, মানে কোনো পার্টিকুলার একাডেমিক ওয়েতে না, এমনি জাস্ট টাইম পাস হিসেবে, সেটাও খেলতে খেলতেও সেখানে আপনি শিখতে পারেন। দেবেস্যাং মোদ বলে একটা টিভি চ্যানেল আছে, সেই টিভি চ্যানেলটা যদি আপনার বাসায় থাকে, ওখান থেকেও আপনি ল্যাঙ্গুয়েজের কতগুলি ক্লাস সেখানেও অফার করা হয়, সেখান থেকেও আপনি কোর্সগুলি নিতে পারেন, পার্টিসিপেট করতে পারেন সেখানে। ওদের অনলাইনেও আছে, অনলাইন ওয়েবসাইট থেকেও সে কোর্সগুলি আছে অফার করে, সেখানেও আপনি নিতে পারেন আপনার পছন্দ মতো কোর্সগুলো। আপনার কাছে যদি কোনো লিংক থাকে দিতে পারেন গ্রুপে, তাহলে অনেকে ইন্টারেস্টেড যারা আছে তারা হয়তো Sure, of course. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার হাসান আলী ভাই আপনার প্রশ্ন করার জন্য। আচ্ছা, চ্যাট বক্সে সম্ভবত আরেকটা প্রশ্ন আসছে। It looks like Khaja bhai is good in both English and French. Now, if I want to know which language is easier to learn in between English and French, is there any comparison study of this? Interesting question. ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, এই কথাটা বলতে আমি ভুলে গেলাম, আসলে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সেটা হলো যাদের ভিতরে এই ভয়টা থাকে যে আরে ভাই আমি ইংরেজি জানি না, আমি আবার ফ্রেঞ্চের কথা এখানে এসে মস্কারা করো আমার সাথে, মানে এরকম মানে কমন আর কি কথাটা, যে ইংলিশেই তো এখন পর্যন্ত ভালো করে শিখলাম না। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হলো যে ফ্রেঞ্চ শিখতে গিয়ে আপনার ইংরেজির উন্নতি হয়, আপনার ইংরেজির লেভেলটা অনেক উপরে উঠে যায়। যে ইংরেজির লেভেলটা আপনি মানে হয়তো খোড়া খোড়া ভাবে আপনি হাঁটছেন, কিন্তু একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে, স্পর্শের কারণে ওই ইংলিশটা অনেক ইমপ্রুভ করে। এটা একটা এডিশনাল একটা বেনিফিট আপনি সেটা থেকে পান। তো ইংরেজিতে কথা বলতে তো আমরা অভ্যস্ত সেই ছোটবেলা থেকেই। এখন ফ্রেঞ্চ এসে যোগ হওয়াতে এটা দু রকমের ফ্লেভার। সুতরাং এটা কোনটা বলতে আমি বেশি আমার পছন্দ বা আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, সেটা ডেফিনেটলি ইংলিশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যেহেতু ছোটবেলা থেকে সে প্র্যাকটিসটা। আর ফ্রেঞ্চ বলাটা বাধ্যতামূলক, কারণ এটা না বলে আমি ভুলে যাব। এটা বাধ্যতামূলক নিজের জন্য, যে আপনি এটা চর্চা না করলে ভুলে যাবেন। একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ এমনি এমনি থাকে না মানুষের সাথে, এটাকে নিয়ে যত্ন করে এটা নিয়ে বড় করতে হয়, লাইক এ বেবি। এটাকে আস্তে আস্তে যত কেয়ার দিয়ে আপনি এটাকে বড় করবেন, তত সে আপনার হবে, তত দ্রুত আপনার হবে। যত তাকে মানে বেখেয়ালি ভাবে তাকে নিবেন, তত সে আর আপনার হবে না, বা অনেক সময় নিবে আপনার হতে। সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে আপনি কত দ্রুত তাকে আপনি পাবেন। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আপনারা বলতে পারেন, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে। সরফরাজ ভাই, ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ খান এইমাত্র জয়েন করেছে, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন, বা কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারেন। আচ্ছা, আমার মনে হয় যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা শেষের দিকে যাই। তো আফজাল ভাই কি লাইনে আছেন? আপনি বক্তব্য দিলে আমরা শেষ করে দিতাম। কনক্লুশন স্পিচ, আফজাল ভাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আর খাজা বেকে স্পেশালি ওনার মূল্যবান এই আজকের যে উপস্থাপনা এবং আজকের স্পিচের জন্য, এবং অদূর ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ উনি আরো এই ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে আসবেন। হাসান আলী রিকোয়েস্ট ছিল যে খাজা ভাই যদি আরো আমাদেরকে লিঙ্ক আপ করতে পারেন। মনে হচ্ছে যে আমজাদ, আমি এবং সবাই, আমাদের সিনিয়র ভাই একজন বলে গেলেন যে নিউরন ডেভেলপমেন্ট বা ওই ইত্যাদি ইত্যাদি, আমরা ওই সেই লেভেলে আছি এখন। তো আমরা শুরু করতে পারি ইনশাল্লাহ।
রেজা ভাইকে অনেক ধন্যবাদ এই মহতি একটা উদ্যোগের জন্য, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার্স আছি আমরা যারা এই এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইউনাইটেড হইতে পারি এবং আমাদের সমস্ত নলেজ আমরা শেয়ার করতে পারি, এবং এটা ইট উইল বি এ গ্রেট উইজডম। আমি সবার মানে উন্নতি কামনা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আফজল ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমাদের আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্রুপের কোনো স্পেসিফিক কোনো মতের না, কোনো পলিটিক্যাল পার্টির না, কোনো এনআরবি বিডি, সবার জন্য উন্মুক্ত, সব ধর্মের জন্য মুক্ত, সব পলিটিক্যাল জন্য মুক্ত। তো আফজল ভাই অনেক ধন্যবাদ, আপনি জয়েন করেছেন। মঞ্জুল ভাই আপনারা জয়েন করেছেন, প্রণব ভাই আপনি জয়েন করেছেন, হাসান আলী ভাই, তারপর মোহাম্মদ হাসান, ফারহানা আনোয়ার, সরফরাজ ভাই, আপনাদের রেজাল্ট করিম, ইঞ্জিনিয়ার রেজাল্ট করিম, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ তো আছে, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম, সবাই জয়েন করেছেন। আপনাদের সবার সমর্থন লাগবে এবং ডে বাই ডে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় আপনারা অলওয়েজ ওয়েলকাম। আপনাদের সাজেশন নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এবং আমাদের যে নেক্সট সেশন আছে ফ্রাইডেতে, আপনারা জানেন যে এভরি ফ্রাইডেতে আমাদের বিডি স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট সেশন হয়, এবং আমরা বাই রোটেশন তাদেরকে আমরা মডারেটর হিসেবে থাকে। তো নেক্সট সেশনে আমাদের হবে 9 o'clock ইউই টাইম, বাংলাদেশ টাইম 11 o'clock। এখন ওইটার মডারেটর হবে রায়হান আহমেদ, গ্রেড 12। সো আপনারা অলওয়েজ ওয়েলকাম টু জয়েন এভরি সেশন। আমাদের আর বাই উইকলি হয় আমাদের টেকনিক্যাল সেশনগুলি। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এই বলে শেষ করছি। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম।